Start from the first slide. Sir, வெளியே வீடியோ எடுக்கணும். சோனி எடுத்தோம். Second. Chief first. Yes, myself I am Mohan. சரி சார். சுனில் இருக்கு. சுனில் அவுட். Working from 1988 வீடியோ எடுங்க. in a government aided college நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் சார். as lecturer, reader, associate professor, and now I am working as a principal from 2030. I am going to retire next year. I am running 60. சார் நீங்கள் போங்க. வீடியோ எடுத்துருவேன். இங்கே நீ சார் அவனை கூட்டு போங்க. ஜீவன் இல்லைன்னா சசி. அங்கே போகிறேன். G20. We can see what is G20 for few minutes. ஒரு நிமிஷம் கூட. These 7 or 8 people might go through about the G20. Others are intended to learn about the G20 and the sustainability of business and market. The ultimate aim of the conference is to disseminate the information to all and to share with you all. G20, shortly called, is a group 20, which was formed in 1990, last matter. After the Asian financial crisis, as a forum for finance ministers and central bank governors to discuss the global economic financial issues. Sir, the group 20 is the premier intergovernmental forum for international economic cooperation. You got that? This forum was established in 1999. Every time a forum is developed or established, one thing for facing the problem and managing the problem, or to avail the benefits occurred from the forum. Only for this two purposes we are establishing a forum and managing it. எந்த ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினாலும் ஒன்று பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காகவும் அல்லது ஏதாவது பயனை அடைவதற்கு. We are establishing an education institution to get the education, to establish a hospital to clear the ill health. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனே கொஞ்ச நாள் ஆஸ்பத்திரியா மாத்தினாங்க. கோவிட் வந்தப்ப காலேஜை மூடி ஆஸ்பத்திரி ஆக்கிட்டாங்க. கோவிட் அப்போ பண்ணுது. ஆக we are establishing institution or forum for these two purposes. Here the G20 was established, that the group of 20 countries established to manage or to discuss about the financial crisis occurred in Asia during 1990s. The forum was basically established for finance ministers and the central bank governors, and now it is the forum developed for the country leaders. The G20, everyone believes that the group of 20 countries are the members in the G20. Not. Before presidency G20 summit, there were 43 members in the G20. The countries listed are there in the bracket: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, everything, including India, US. These 19 countries and plus European Union. These 20 governors consist of the G20. The G20 itself consists of 27 member countries.
Of the 27 European Union countries, 3 were already in the group: Italy, France, and Germany. So that the G20, before September summit, there were 43 member countries. But now the African Union was also included. The African Union itself consists of 55 countries. Therefore, 55 plus 43, 93 countries, minus South Africa already existed in the country. So that 92 countries at present the members in the G20 group. The G20 is the premier forum for international economic cooperation, representing 85% of global GDP. இந்த G20 இருக்கிற நாட்டோட ஜிடிபி மட்டுமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜிடிபியினுடைய மொத்த இதுல 85%. 75% of global trade conducted by the G20 countries, and 2/3 of the world population shared by the G20 countries before summit. After the inclusion of South Union, it is to be measured again. Okay, sir, next. The purpose of G20, it was original, not the present summit, it is original purpose, is to address the major issues related to global economy, such as international financial stability, then climate change mitigation, and sustainable development. First, as already told, after the financial crisis in 1999 in Asia, the G20 was established, so that the primary aim of the G20 is the global economy. There should be no financial crisis, and the economy is to be developed all over the world in the scattered manner in all the countries, and no country should be going in poverty. These are all the objectives of the G20. Then, and what are the technologies the member countries should adopt, and what are the technologies the member countries should avoid. Everything is necessary to protect the G20. You may aware that Antarctica ocean la பனி உருகி பனிமலை நகர்ந்துகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு சின்ன ஐஸ் கட்டி உருகணும்னாலே நமக்கு that will take some minutes. பனிக்கு மேல கட்டியா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இமயமலையில எப்பயாவது போய் எங்கேயாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு போய் பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் வந்த அப்புறமும் கூட அந்த பனி அப்படியே உருகி மலை மாரி கல் மாரியே இருக்கும். ஏன்னா இந்த விண்டர்ல பனி ஃபார்ம் ஆகும். நாங்க மே ஜூன்லாம் போயிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல தான் உருக்கி வந்திருக்கும் கீழே கங்கைக்கு. நிறைய இடம் அப்படியே மழையாவே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். கீழே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருகிடும். இந்த நம்ம நாட்டுல கிளைமேட் ஒரு பக்கம் விண்டர் ஒரு பக்கம் சம்மர் அப்படி இருக்கும்போதே உருக்குதுன்னா, அங்க எப்பொழுதுமே உருகாம இருக்குன்னா, எப்பொழுதுமே சில்லா இருக்கக்கூடிய அண்டார்டிகாவையே உருகிற அளவுக்கு நம்ம சீதோஷ்ண நிலையை மாத்திட்டு இருக்கோம். Because of misbehavior of human being and the Western countries industry-based work. Then everything there should be a sustainable development. ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொன்னார் இல்லையா, நம்ம நிலைச்சு நிக்கணும்னா we have to run every time. We have to learn everything. We have to survive everything. ஆக நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து வாழணும்னாலே நாம ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். சும்மா இருக்க முடியாது. So that the G20 countries should work something always for sustainable development. தொடர் வளர்ச்சிக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். Next ma. What are the issues before the G20 countries or G20 forum? As already told, the initial focus on broad macroeconomic issues. But the only concentrated on a broad macroeconomic, financial development, macroeconomics, countries' economics. But now, the G20 focuses on the other inter alia agenda. One, the trade between the countries, within the countries. How should the trade have to be took place? Then again, the sustainability is to be followed.
then every time we should not forget the sustainability. ஒரு பக்கம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னு சும்மா இருக்க முடியாது. We have to read again and again, more and more for our sustainability. தொடர்ந்து இருக்கிற நிலைமைக்கே திரும்ப மேலே படிச்சுட்டு இருந்தால் தான் முடியும். And health issues, particularly like as COVID and other events. COVID முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சோன்னா அடுத்த வருதுங்கிறோம். ஆக நம்ம வாழ்க்கை எப்போ மிச்சோடு மாஸ்க் கட்டிக்கிட்டே வாடுற மாதிரி ஆகிட மாட்டோம். Like this, the health issues are threatening. இதையும் உலகம் வர சிந்திச்சு பார்க்கணும். வெறும் பணம் மட்டுமே சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தா பத்தாது இல்லையா? ஹெல்த் இருந்தாலும் நம்மளால தொடர்ந்து சம்பாதிக்க முடியும். Then agriculture is the base for all life. தம்பி கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், டெஃபினட்டா உட்காந்துக்கிறது கஷ்டம். ஆனா இந்த வயசுல நீ உட்கார்ந்தா இருந்தாலும் என்னோட வேலை இங்க 1 மணி நேரம் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இல்லையா சார், 1.5 மணி நேரம் இந்த பசங்களை வச்சு கட்டி மேய்ச்சிருங்க. அதனால இருந்தாலும் சத்தம் போடாம உட்காந்து புரிஞ்சா கவனி, முடியலன்னா பேசாம உட்காது, இல்லைன்னா உங்க ப்ரொஃபசர் சொல்லிட்டு வெளில போயிட்டே பிடிச்சி பணம் கட்டிட்டு வந்து உட்காந்துருக்க. இட் இஸ் மேண்டேட்டரி, இட் இஸ் நாட் ரெக்வெஸ்ட். யுவர் டியூட்டி இஸ் டு அப்சர்வ், மை டியூட்டி இஸ் டு டெலிவர். வெதர் இட் இஸ் லைக் ஆர் நாட், இட் இஸ் இம்மெட்டீரியல். Then agriculture. The agriculture is the base. Without agriculture, the human being and other living things cannot live. They are to be concerned about by all the people. மெட்ராஸ்ல போய் நல்லா சாப்பிடணும்னு நாங்கள் ஊரில் சமைச்ச விவசாயம் பண்ணி அனுப்பினாதான். Everybody has to work the agriculture. Then environment, like as climatic change. In the present summit also they have a separate emphasis on life, L-I-F-E. We have to concentrate the lifestyle on environment. They have coined a new word, L-I-F-E. Then we can see. Then anti-corruption. எவ்வளவுதான் நம்ம சம்பாதிச்சாலும், எவ்வளவுதான் உழைச்சாலும், எவ்வளவுதான் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் பண்ணாலும், எவ்வளவுதான் ட்ரேடு நல்லா ஆனாலும், ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட் நல்லா இருந்தாலும், if the corruption prevails in the country, if the corruption prevails in the world, எல்லாமே லீக்கேஜஸ், எல்லாம் வெளியில லீக்கேஜில் போயிட்டு இருக்குன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி முன்னேறி பிரயோஜனம் இல்லை. The corruptions are all to be avoided from the top to the bottom. These are all the concerned things by the G20. முன்ன காலத்துல நம்மள மாதிரி ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்லயும் இந்த அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் தான் கரப்ஷன் இருக்கும், இந்த வெஸ்டர்ன் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீசெண்டா இருப்பாங்கன்னு இருந்தது. இப்ப அப்படி இல்லை. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல யூஎஸ்ல கேஸ் போய்கிட்டு தான் இருக்கு. ஜியோ பைடனோட பையன் மேல கேஸ், இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரசிடென்ட் மேல இருந்த கேஸ், பிரிட்டன்ல இருந்த அங்கேயும் கேஸ், எல்லாம் கரப்ஷன் கேசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஆக the corruption is spread all over the world, so that G20 countries concentrate on the corruption. சில இடத்துல வெளி லெவலுக்கு, சில கண்ட்ரில ஆட்டோகிராட்டிக்கால வெளி லெவல்ல, சைனா மாதிரி கண்ட்ரில வெளி லெவல்ல அவ்வளவுதான். But is there. Then terrorism is the most threatening today. இதை நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பாகிஸ்தானோ, பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்கானிஸ்தானோ, இல்ல இஸ்ரேலுக்கு பக்கத்துல இஸ்ரேலோ, பாலஸ்தீனம், இங்கதான் இல்ல டெரரிசம். கனடால நமக்கு டெரரிசம் இங்க இருக்கு. We are facing the trouble from the Canada. Canada is the sponsor of almost terrorists of all countries in the world. They are boosting and encouraging the terrorists of many countries, but in the decent fold like this. இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பேச எல்லாம் பயந்துகிட்டு இருந்தது. இப்போதான் உலகத்துல நம்ம நிறைய இடத்துல துணிஞ்சு அந்த மாதிரி நாட்டையும் வெளியில எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஆக these are the things nowadays the G20 is focusing on its fold. அடுத்து யார் அங்க இருந்தாலும் பண்ணிருக்கீங்க கொஞ்சம். The G20 presidency, India's role. G20 presidency is changing every year. Do you know that there is no separate office or corporate building for the G20 like as IMF or WTO? இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நிறுவனத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு தனியா ஒரு கார்பரேட் ஆஃபீஸ் பில்டிங் எங்கேயும் இல்லை, செக்ரட்டரியேட் கிடையாது. எந்த நாடு அந்த பிரசிடென்சியை எடுத்து நடத்தும் அந்த நாட்டில் அவங்க அதை பார்த்துக்கணும். அந்த அவ்வளவுதான். இட் இஸ் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி, எவ்ரிதிங்.
Like this, India held the presidency from December 22 to November 23. It was the period of the G20 presidency occupied by the India. India is headed by the Modi, so that he is occupying the presidency chair. But it is India's role. During the course of G20 presidency, during the 1 year, India hosted about 200 meetings in 32 different sectors across the 60 locations. Across the country. சென்னையில கூட நிறைய நடந்தது. ஆக இந்த ஒரு வருஷத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட மீட்டிங் 32 செக்டார்ஸ்ல 60 நகரங்களுக்கு மேல உள்ள பிரதேசத்துல நம்ம நாட்டில் எங்க பார்த்தாலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு G20 ஆக்டிவிட்டிஸ். டிஃபரெண்ட். The theme of the G20 presidency this year, the India coined Vasudhaiva Kudumbam. It is an Maha Upanishad, a Sanskrit. Vasudhaiva Kudumbam means 1 year, 1 family, and 1 future. The G20 presidency, India considers the whole world. India treats the whole world as a one family. And 1 year and 1 future. The theme affirms the value of all life, human, animal, plant, microorganism, etc. Not only the human being, animal, plant, everything. எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம்னு சொல்றோம் இல்லையா? உலகத்துல இருக்க அத்தனை உயிரினங்களும் நல்லா இருந்தால்தான் மனிதனும் நல்லா இருக்க முடியும். ஒருத்தனோட குரலோட போட்டியோட இருந்தா முடியாது. எல்லா நாடும் ஒன்று. இது நாம இந்தியா மட்டும் சொல்லிட்டு இன்னொரு நாட்டோட மோதிக்கிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. இப்படின்னு சொல்றதுதான் வசுதைவ குடும்பம். தமிழியும் தமிழ் பூங்குன்றனார் சொல்லியிருப்பாரு, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு. உலகத்துல எல்லாரும் ஒண்ணு, நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு. ஒருத்தர் சொல்றதை அடுத்தவங்க கேட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி சமாதான போக்க சொல்றதுதான் இந்த தீம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. The theme also spotlights the life. L capital letter, I small letter, F and E capital letters. This word coined in the G20 presidency period. The life means lifestyle for environment. We have to accustom it. We have to practice our lifestyle according to the environment prevailing with us. நம்மளோட இயற்கை சூழல் நம்மள்ட்ட எப்படி இருக்கு, அது அடிப்படையில் நம்ம வாழ கத்துக்கணும். நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இயற்கை சூழலை மாற்றும் போதுதான் டிசாஸ்டர் வெள்ளத்தடி மழையில நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். சென்னை இப்ப கடைசியில பார்த்தோம். It is an artificial created flood prevailed in the Chennai. Like this everywhere. இது எதை இந்த ஊர்ல இருக்குன்னு மட்டும் இல்லைங்க. எங்க ஊர்ல தஞ்சாவூர்ல 4 நாளைக்கு மழை கொட்டினாலும் வெள்ளம் தான். ஏன்னா தண்ணி ஓடுற இடத்த பூரா நம்ம அடைச்சு வச்சிட்டோம். We occupied a place where the water is flowing. தண்ணி எங்கெல்லாம் ஓடி இருந்தோ அந்த இடத்த நம்ம ஆக்குபை பண்ணி வீடு கட்டிட்டோம். விவசாயி ஆசைப்பட்டு போய் அந்த இடத்த அடைச்சி வாய்க்காலெல்லாம் அடைச்சிட்டான், தொத்துட்டான். இருக்கிற வாய்க்காலையும் ஆத்தையும் தூர் வாடுறது இல்லை. அங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல மழை பெஞ்சாலும் வெள்ளம் நிற்கும் தான், கடலுக்கு உடனே ஓடி சேராது. மழை இல்லை, வாட்டர் லெவல் ஹஸ் கான் டவுன். திஸ் இயர் நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி சார், ஏற்கனவே 200 அடியில இருந்து இப்போ 210 அடி, 10 அடி வாட்டர் லெவல் போயிடுச்சு. இன்னும் வருமா, இப்பதான் விவசாயம் ஆரம்பிக்குது. ஆடி மாசம் ஆரம்பிக்கணும், கார்த்திகை மாசம் இப்ப தமிழ்ல இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது எப்ப விவசாயம் முடியும்? இந்த வருஷம் வறட்சி அவ்வளவு இருக்கும். ஒன்னு நார்த் சைடு நல்ல மழை, இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் நல்ல மழை தமிழ்நாட்டில். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஓகே, பட் டெல்டா, சோ கால்டு டெல்டா, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ரெயின் இல்லை. இதான் யதார்த்தமான நிலைமை. வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி நிறைய வரும் இந்த வருஷம். We have to accustom to the environment. நாங்களாவது தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு சில பகுதியில் போர் போட்டு தண்ணி எடுக்கலாம் சார். முன்னே சொன்னாங்க போர் 1000 அடி கீழே போயிடுச்சுங்க. அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. திருவாரூர்ல கொஞ்சம் எங்க ட்ரஸ்டுக்கு நிலம் இருக்கு. அந்த ஊர் விவசாயியை பத்தி கேட்கிறேன், ஏன் விவசாயம் என்ன ஆரம்பிக்கலங்கிறாங்க. என்ன காரணம்? தண்ணி இல்லை. ஏன் போர் போட்டுக்கலையா? போர்ல தண்ணி போட்டோம்னா உப்பு தண்ணி ஆகுது. ஏன்னா சீ வாட்டர் எவர்ட் த கிரவுண்ட் வாட்டர். திருவாரூர் எங்க இருக்குங்க? 40 kilometers from the respect டயகண்டா. 40 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கடல் தண்ணி வந்துருச்சு.
அப்ப எப்படி அந்த ஊர்ல வாழப்போம்? ஒண்ணு மழை தண்ணி அல்லது ஆத்துல வந்தாங்க. ஏன் இந்த நிலைமை? we misbehaved with the environment. என்விரான்மெண்ட்டை எதிர்த்து நம்ம செஞ்ச வேலையால இப்ப நம்ம பெரிய பாதிப்பு. கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, இந்த வின்டர் 2-3 மாசம் தவிர பாக்கி எல்லா நாளும் நம்மளால ஏசி இல்லாம இருக்க முடியல. Even during the course of winter, we are sitting in the AC room. We think that it is the highly sophistication. But what was done during those days we have educated. நாங்க படிச்ச காலத்துல என் காலேஜ்ல ஃபேன் கிடையாது சார். எய்டட் காலேஜ் தான், எம்எஸ்சி காலேஜ் மேல இடத்துல. ஃபேன் இல்லையே, ஹாஸ்டல் ரூம்லயே ஃபேன் இருந்தது இல்லையே. தூங்கணுமே, நல்லா தூங்கணுமே சம்மர்லையும். But now we cannot live even in the height without fan or air condition. ஃபேன் இல்லாம ஏசி இல்லாம நம்மளால இன்னைக்கு வாழ முடியல. ஒரு பக்கம் ஹாட்னஸ், அனதர் பக்கம் மஸ்கிட்டோ. நல்லா தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிராமத்துல போனோம்னா வெளியில படுத்துக்க முடிஞ்சது கட்டில போட்டு, நேச்சர் ஏர்ல. பட் இன்னைக்கு கிராமத்துல எங்களால இருக்க முடியல. எங்களுக்கு கிராமத்துலயும் வீடு நல்லா இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் மஸ்கிட்டோ இஷ்யூ, health issue. So that we have to protect our environment. It is the thing we have to study. இன்னைக்கு கோர்ட் சொல்லி என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி உண்டு நினைக்கிறேன். என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ்ங்கிற ஒரு கோர்ஸ் ஒரு 10 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கோம். The Supreme Court made an order to educate about the environment. The Supreme Court ordered to educate about the gender studies, பாலின சமத்துவம். The Supreme Court ordered to educate about the ethics. இந்த மூணு இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லா இடத்துலயும் அண்டர் கிராஜுவேட்ல மேண்டேட்டரி கோர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்? எத்திக்ஸை பற்றி நான் ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலத்திலே நல்லொழுக்கம் வகுப்புன்னு ஒன்று உண்டு 2 ஹவர். அதெல்லாம் நம்ம நிறுத்திட்டு அதுக்கு மேத்ஸுக்கும் சயின்ஸுக்கும் அந்த கிளாஸை கடன் கொடுத்துட்டோம், வித்துட்டோம். கணக்கு மேத்ஸ் இது அறிவியல் இருந்தா போதும், ஒழுக்கம் தேவையில்லைன்னு. நாங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற நேரத்துல 8வது வரைக்கும் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற காலத்துல விவசாய வகுப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் வாரத்துக்கு. ஹவு டு டூ த ஒரு அதுக்கு ஒரு வாத்தியார் இருப்பார், சொல்லிக் கொடுப்பார். செடி வைக்கணும், அதை எப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் அதை படிச்சுட்டு போய் வீட்டில் போய் ஒரு தோட்டம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் அதில் பறக்கி செடி எல்லாம் போட்டு நம்ம பார்ப்போம். மறந்துட்டோம், நல்லொழுக்கத்தை மறந்தோம், விவசாயத்தை பற்றி மறந்தோம். ஜெண்டர் ஸ்டடிஸ் பாலின சமத்துவத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை இருப்பாரு. நம்ம சமுதாயத்துல ஆண் என்ன எப்படி இருக்கணும், பெண் என்ன எப்படி இருக்கணும், ஒரு வரையறை வாழ்க்கை இருந்தது, நல்லா இருந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு அதுக்கு படிக்க சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு மேலே போலீஸ் பார்ட்டான எடுத்து கேஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. These are the things we have to think. இந்த அடுத்த G20 அதுதான் வந்துடும். இப்ப இன்னைக்கு இந்த இஷ்யூ, அடுத்த இஷ்யூ டெரரிசம் வந்துருச்சு. அடுத்தது என்விரான்மெண்ட். இப்போ வந்துருக்குள்ள எக்கனாமிக்ஸ் ஃபாரம் தான் ஆரம்பிச்சது, என்விரான்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அடுத்த திங்ஸ் we have to discuss. Next one. Now the G20 focus the priorities. கொஞ்சம் மேல இருந்ததெல்லாம் திரும்ப முன்னாடியே சொன்னதான். அதில் முக்கியமானதை விட்டுட்டு முக்கியமானது வரலாம். ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் and economic recovery and resilience. The economic condition is worsening in many countries. Even in Britain nowadays, the economic condition is going on worst stage. Not only in the European countries, in many Western countries, due to many things. The climate action and environment we have talked about more. And lastly, digital transformation and innovation. The digital transformation, nowadays we are using digitally many things. Android system எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையே இல்லை. The digital transformation, also the artificial intelligence. There are many things. Digitally we are getting more and more information. But these are the things how to manage. And what are the things we have to innovate more on the digital field. இன்னும் வர வேண்டியது நிறைய இருக்கு டிஜிட்டல் ஃபீல்டில். இருக்கிறது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம வாழணும். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நினைச்சு இன்னைக்கே பயந்துட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளை கட்டுப்படுத்திடுமோ, மனுஷனையே அது கஷ்டப்படுத்திடுமோங்கிற பயம் ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் ஆர்டிக்கல்லாம் படிச்சீங்கன்னா தெரியும். யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் எவ்ரிதிங். கொஞ்சம் அசந்த நம்ம போன்ல ஏதாவது பட்டம் வந்துருக்குன்னா நம்மளோட விஷயம் கூட அடுத்தவங்களுக்கு போயிடுது. They are coming.
What are the innovations we have to make in the digital field? Then green, the priorities left. The green development, climate, finance, and life. The present G20 presidency coined the word life. Lifestyle for environment. முன்னாடி சொன்ன என்விரான்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி படித்தோம். என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டே நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கோம். நம்ம காமர்ஸ் பிகாம் அல்லது எம்காம் படிக்கும்போது ஹவு டு மேனேஜ் என்விரான்மெண்ட். இன்னைக்கு எப்படி வந்துச்சு வார்த்தை? லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட் நாட் ஃபார் யூ, யூ ஆர் ஃபார் என்விரான்மெண்ட். நாம என்விரான்மெண்ட் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாதான் வாழ முடியும். என்விரான்மெண்ட் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரம்னா we will be affected. This is the things we have to think about it. Accelerated, inclusive and resilient growth. The growth in economy, the growth in any field, that should be in an accelerated manner. ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். சொன்னார் இல்லையா முன்னாடி, கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் என்னம்னா உன்னோட வளர்ச்சி தடப்பட்டுடும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் நினைச்சீங்கன்னா கீழே போயிடும். We have to run always to accelerate our growth. Inclusive growth. There should be growth with everyone. Every individual in the country, every individual in the world should be included with our growth. நான் வளர்ந்துட்டேன், நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப அதில் பாதாளத்தில் இருக்கான். What will be happen? Differences will arise. Conflicts will arise. Then our improvement will not give the full benefit to us. Unless the people surround us develop, our development will not give the benefit. சுத்தி இருக்கிறவங்க பாதிச்சு போயிருக்கான், நீ மட்டும் வளர்ந்துருக்க, வளர்ச்சி நமக்கு பயனே தராது முழுசா. We cannot enjoy that development. பயந்துட்டே தான் உள்ள வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் வெளியில் என்ஜாய் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா ஒன்று அடிச்சு பிடிக்கணும். So that inclusive growth and the resilience, there should be some adjustment. Everything is there. The technological transformation and public digital public infrastructure are all to be developed already. The multilateral institutions for the 21st century. Already there are many multilateral institutions in the world. WTO, IMF, many things are there. Apart from them, exclusively for 21st century, there are some multilateral organizations are necessary. பழைய WTO, பழைய IMF, அது எல்லாமே வச்சுக்கிட்டு வந்து முடியாது. ஐநா சபைக்கு பவர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. எந்த ஒரு கண்ட்ரி எதையும் பண்ண முடியல. 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில மல்டிநேஷனல் ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்க வேண்டியது காலகட்டம். செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல வந்து ஐநா சபை இன்னைக்கு அப்படியே இருக்கு. இந்த மாடல் அப்படிதான் இருக்குன்னா they are discussing many things, they are organizing many meetings, bilateral meetings are there, but what is the ultimate result? நம்மளும் போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஐநாவில் பர்மனன்ட் மெம்பர் ஆக முடியலையே. இந்த 5 நாட்டுல எந்த ஒரு நாடு நினைச்சாலும் வீட்டோ பவர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி தள்ளிறான உலகத்தோட பிரச்சனையவே. ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நடக்குது. No country can control it. No multilateral organization can manage it. Israel Palestine வார் நடக்குது. No multilateral organization can manage it. According to the current situation, some multilateral organizations are to be established. It is the thinking in this presidency. Our country establishes it. ஏன்னா நம்மளால முடிஞ்ச அப்படின்னா இங்க அது கொண்டு வராங்க. Then women-led development. This is the new thing discussed in this current summit. Unless women develop, unless the women empowered, the world cannot grow. It is the thinking of that today. So that the women-led development also focused in this summit. The G20 presidency period is December 22 to November 23. But the summit was held in September 9 and 10 of 2023. The world leaders, almost all the world leaders gathered in New Delhi, except a few, but important. Important issues such as food security,
climate and energy, health and digitalization were discussed. Important field discussed is food security. ஏன்னா அனைவருக்கும் சாப்பாடு முக்கியம், அதான் மனுஷனே வாடுறோம். Climate, energy, எப்போ பார்த்தாலும் அது பிரச்சனை, அதை சரி பார்த்துக்கணும். Health issue, கோவிட் வந்து உலகத்தையே ஒரு 3 வருஷம் கட்டி போட்டு வச்சிருச்சு, நவர முடியாம. அதனால அடுத்தடுத்த பிரச்சனைலாம் என்ன வரும் அதை பத்தி திங்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. And digitalization. Now the world is depending on the digitalization. How the digitalization should be forwarded to the next stage and how the digitalization is to be managed safely. வேகமா வளரணும், பாதுகாப்பானதாக இருக்கணும். It is the issue. So that G20 summit discussed these things. What is the achievement? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, one thing, G20, the present summit has given joint consensus declaration. அனைத்து தலைவர்களும் ஒருமித்த முடிவெடுத்த டிக்ளரேஷன், ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ். No dissenting opinion. Leaders agreed all the 83 paragraphs of the declarations. Declarationல சமிட்டோட பிரகடனம் 83 பாராகிராஃபை உள்ளடக்கியது. 100% சம்மதத்தோடு அனைத்து அங்கத்தினர்களும் ஒருமித்த. இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல ரஷ்யாவும் சைனாவும் பிரசிடென்ட்ஸ் வரல, இருந்தாலும் அந்த நாட்டோட பிரதிநிதிகளும் அந்த நாடும் சேர்ந்து இந்த பிரகடனத்துல கையெழுத்திருக்காங்க. இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். The leaders' declaration is an unofficial, non-binding declaration that seeks to, the word is to be underlined. பின்னாடி அதை பார்க்கும்போது an official but non-binding declaration seek to place emphasis on strong, sustainable, balanced and inclusive growth. இந்த டிக்ளரேஷனோட இது வந்து இந்த பேலன்ஸ்டு growth, strong growth, sustainability, everything is necessary அதை ஒத்துக்கிட்டு அபிஷியலா போட்ட டிக்ளரேஷன். பட் அந்த வார்த்தை பாத்தீங்களா, நான் பைண்டிங், இதுதான் ஒரு லிமிடேஷன். பின்னாடி வரப்போகுது நம்ம சொல்ல டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு. பட் there is no binding with member countries. அந்த செமினார் போட்டு நடத்தி இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு நினைச்சோம், இது அபிஷியல். பட் இதுபடி தான் வெளியில போய் பிஹேவ் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் நான் பைண்டிங், இதுதான் லிமிடேஷன். ஏன்னா இந்த மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் டிக்ளரேஷன் ஏத்துக்குச்சு, ஆனா டிக்ளரேஷன் படி போய் செயல்படல, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கிளைமேட் சேஞ்சை பத்தி இங்க பேசுவான், அங்க போய் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றிட்டு இருப்பான். இங்க பைனான்சியல் இன்க்ளூஷன் பேசிட்டு இருப்பான், அங்க கண்ட்ரியில போய் ஒரு செக்டார் பீப்புளை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். அப்போ G20 organization has no power to control them. This is the limitation. Then the G20 summit is to emphasize to protect the vulnerable through promoting equitable growth and enhancing macroeconomics and financial stability. These are the things which has been declared in the G20 summit. Next one. What are the key outcomes? The key outcomes of the G20. India's diplomatic milestone. Unanimous declaration, already we said, regarding climate change. Because of the influence of the India, the African Unions have been included. African Union has been included in the G20. The important another milestone is India, Middle East, Europe economic corridor. ஏற்கனவே சீனா வந்து ஒரு தாழ்வாரத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கு காரிடார். அது சில நாடுகளுக்கு எதிரானது நினைச்சுக்கிட்டு இந்த G20ல இந்தியா, மிடில் ஈஸ்ட், யூரோப் எக்கனாமிக் காரிடார் ஒரு வழித்தடத்தை உருவாக்குறாங்க. இந்தியாவுக்கும் கிழக்கு அரேபிய நாடுகள் மற்றும் மேலை நாடுகள் அது வரைக்கும் கொண்டு போய் அந்த ஒரு காரிடார் வழித்தடத்தை உருவாக்கி அதை கொண்டு போறது போக்குவரத்துக்கெல்லாம் வசதியா இருக்கணும்னு ஒரு காரிடார் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிக்ளரேஷன்ல. பட் how far it will be fruitful in future, it is to be seen. There are so many bilateral meetings with the world leaders. ஒவ்வொரு நாட்டு பிரதிநிதியும் ஜாயின்ட் சமிட் மட்டும்தான் இல்லாம
World leaders ஒருத்தர் நாடு பிரதமர் மோடி with Rishi Sunak, மோடி with Joe Biden, மோடி with some other country. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் bilateral meetings நிறைய நடத்திருக்காங்க. அதுல சில issues were resolved. Several action plans and initiatives to support their declaration. நிறைய action plan எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Reform and support multilateral and organization. ஏன்னா இந்த G20ல இந்த multilateralism, international other organizations are members. Apart from these countries, the other organizations, WHO, WTO, IMF, the FSB, the Financial Stability Board, இது எல்லாம் இந்த G20ல மெம்பர்ஸ் தான் வருவாங்க, அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் இன்விட்டீஸா. அவங்களுக்கு இதை அசிஸ்ட் பண்றது, அவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்றதுன்னு இதில் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், what is the economic effect on the India because of the G20 presidency and the G20 summit? One thing, digitalization of the economy and the swift implementation. நம்ம நாட்டில் இந்த G20 1 year வந்ததுனால நிறைய டிஜிட்டலைசேஷன் அதிகமாச்சு, வேகமான வளர்ச்சி, ஸ்விஃப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட், வேகமா கொண்டு வந்திருக்காங்க, இன்னும் கொண்டு வர போறாங்க. The G20 presidency results as diplomatic exercise to reinforce relations. சில diplomatic resolutions எல்லாம் இந்தியன் கவர்மெண்டால கொண்டு வர முடியுது. சில இஷ்யூஸ்ல G20 இருக்கிறதுனால சில பிரச்சனைகளை மற்ற நாடுகளோட ஈஸியா அவங்களோட சாதிச்சுக்க முடிஞ்சது. It is an opportunity to represent the developing world. முன்னேறக்கூடிய உலகத்தோட நமக்கு இந்தியா போய் அசோசியேட் ஆகிக்கிறதுக்கான இது ஒரு வாய்ப்பு. நம்மளுடைய விஷயத்தை போல எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணணும். நம்ம நாட்டில் பலதரப்பட்ட கூட்டம் பல ஏரியாவில் நடத்துனதுனால அந்த வேர்ல்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து பார்த்தாங்க, எல்லா மீட்டிங் பார்த்தாங்க, நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன், நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு டிசைமினேட் பண்ணியிருக்கோம், தெரியப்படுத்திருக்கோம். அப்போ தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த கண்ட்ரி. இதே இந்தியானாலே ஒரு ஏழை நாடு, வளர்ச்சிதார நாடு, ஒன்றும் இல்லைன்னு திங்க் பண்ணாம இந்த G20 இருக்கக்கூடிய 90 நாடு பிரதிநிதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் தெரிஞ்சுக்க முடியறதுனால நம்ம நாட்டுக்கான பிசினஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் நிறைய நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முகத்துவாரம் வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் தெரியறதுக்கு. India has marched ahead in many fields. The many countries in the world faced the recession in the last few years. உலகத்துல நிறைய நாடு கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகள்ல ரெசெஷன் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. அது ஈவன் பிரிட்டன், ஈவன் USA, இப்படி நிறைய நாடு ரெசெஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க. But our country managed the not only health issue, also the economic condition they have going marched ahead. It is disseminated to other people also. Then G20 try to promote the MSME participation. It is an important thing. Once there was an emphasis only on the large multinational sectors. But this G20 summit and the presidency has given the opportunity to promote the resilient trade, also enhancing the MSME participation. இது ரொம்ப அவசியம். மிடில் கிளாஸ் குரூப் இண்டஸ்ட்ரிக்கு டெவலப் பண்ணி கொண்டு போனால் நம்ம நாட்டோட ஏற்றுமதி நிறைய போக முடியும், நிறைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். Also the G20 helps to promote the tourism in our country. So many representatives of the world has come to the country and visited various places of the country, so that they understood about our country's tourism places. They will disseminate the information to their country people, so that there is a more opportunity for developing the Indian tourism. There is fast track ongoing negotiations for free trade agreement. The G20 summit and presidency has given the opportunity to develop the fast track ongoing negotiations. ஒரு நாட்டோட இன்னொரு நாட்டோட வேகமான பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு இந்த G20 facilitate செஞ்சிருக்கு. With some Western countries like USA and UK, everything. So that we hope that there will be a better market access to our products and services. And also there is an ample opportunity for getting the foreign investment to our country. There are regulations on climate change and trade. And G20 countries to emerge as a global norm setter. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு ஒரு நாம செட் பண்ணி குளோபல் சென்டர் கட்டணும். Also it is expected to boost the IT enabled service exports.
ஐடி எனபிள்டு சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஹோப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்தியா has the largest growing middle income population. உலகத்திலேயே நடுத்தர வர்க்கம் அதிகமான உள்ள நாடு எதுன்னா அது இந்தியா தான். பாப்புலேஷன் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்பர் பீப்புள் நிறைய இருப்பாங்க. இல்லை ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ இன்கம் பீப்புள் இருப்பாங்க. பட் மிடில் இன்கம் அதிகமாக இருக்கிற பாப்புலேஷன் இருக்கிற ஷேர் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரின்னு பார்த்தோம்னா அது இந்தியா. அந்த மிடில் இன்கம் குரூப் அதிகமாக இருந்தா என்ன லாபம் அப்படின்னா பிசினஸ் கன்சர்ன்ஸுக்கு மார்க்கெட்டிங் அதிகமாக பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த மிடில் இன்கம் குரூப் தான் எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால there is a consumer base in the India so that many global firms will enter into the country and also will continue the making the more investment in our country. நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கோம். பாருங்க அவர் சொன்ன மாதிரி கொரியானோட ஹுண்டாய் இங்க தானே பெரிய வளர்ச்சியே. கொரியன் ஹுண்டாய் கம்பெனிக்கு நம்மளோட தான் பெரிய மார்க்கெட் ஷேர். கொரியனோட சிஸ்டர் கன்சர்ன் இப்ப கியா. ஆக they have the most market share. அவங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் அனாலிசிஸ்ல இந்தியா தான் அதிகமானது. They are concentrating more here. The infrastructure development is of doing business because of the negotiations. Infrastructure develop ஆகும். நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க. Business நிறைய நடக்கும். They are having the confidence on creating the member countries due to multiple events. நம்ம நாட்டில் சொன்ன முடியாது ஏற்கனவே 32 செக்டார்ல 60க்கும் மேற்பட்ட இடத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட ஈவெண்ட்டை நடத்திருக்கிறோம். அவ்வளவு இடத்துல நம்மளுடைய நாட்டை பத்தி டிசமினேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பிரதேசத்தை பத்தி அதெல்லாம் நடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய டிசமினேட் ஆயிருக்கு. அவங்க மார்க்கெட் அக்சஸ் will be easier. The G20 summit helped the showcasing the country as a whole. நாட்டோட அனைத்து பிரதேசத்தையும் ஏன் டெல்லியில மட்டுமே நடத்தாம எல்லா இடத்துலயும் G20 ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துறாங்களே, நம்ம நாட்டை பத்தி வெளியில விஷயம் தெரிய வைக்கணுங்கிறதுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியப்பட்டிருக்காங்க. In diverse sectors, economic bloc, they have created new the economic bloc which is lower than the free trade zone. Already we studied about the free trade zone. 100% tax free zones are there in many places. Now because in the event of G20 they have created the economic bloc. The economic bloc is much more beneficial than that of free trade zones. FTZ. Among the G20 members, India holds the 9th position. There are already 43 members plus 55 American, European, African countries. Among the 93 countries, India holds 9th position in terms of total trade. In the G20 countries, 90 நாடுகள்ல 9வது இடத்துல இருக்கிற இதுல total trade ல. But India, the US and others are ahead. The share of India's share of G20 nations merchandise in 22, export 64% and import 52%. இந்தியாவோட ட்ரேட் தட்டமா இந்த G20 கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டுமே 64% எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மற்ற 36% தான் மற்ற நாடுகள்கிட்ட. அந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்றது 52% இந்த G20 கண்ட்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். செக்டர் வைஸ் டெவலப்மெண்ட் has been given. It is condemned the terrorism and enhanced the cooperation. These are all the many pros are there disseminated due to time limitations for the present is that. Last one. Last slide for me. What are all the cons are thinking? Many benefits are viewed. First slide one. What are the cons we are exposing? The important leaders of two countries are visiting the G20 summit. One is China, another one is Russia's Putin. These two important people are nowadays threatening the whole world. Even America are reluctant about the China and Russia. These two people, these two countries did not give the full entertainment. Their representatives have alone be participated. So that how far all other countries are going to implement the G20 தீர்மானங்களை எப்படி பண்ண போறாங்க. இரண்டாவது, it is not easy to achieve as there are significant differences in divergence among the G20 members. The G20 members குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளை எவ்வளவு தூரம் தீர்க்க போறோம். இன்னும் உக்ரைன், ரஷ்யா war cannot be solved. Korean issue,
could not be solved. Canada issue could not be solved. How far the G20 will help in future to solve these issues? This is our thing. Already we said the declaration is non-binding declaration. Official declaration, but non-binding declaration. All the countries are not necessary to bind the ever resolution. பிடிச்சிருந்தா ரெசல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம், பிடிக்கலன்னா போயிட்டே இருக்கலாம். அப்போ how far these proceedings will help all the countries அப்படிங்கிறது is the things to be think. However, sir, many positive things are there. Already we said the countries are thinking on the positive way and to discuss about all the issues. They will expected to achieve more in future. So the G20 presidency and the G20 summit will help. It is hoped to help all the member countries to go ahead. It is the thing we are all expecting this. It is some of the views presented by me. Now the purpose present is may give your views. All of them try to 5 to 10 minutes. Sir, you may call them. Hello. Next, I would like to call Ashfaq Ahmed from Loyola College, Assistant Professor. Yeah, good afternoon, everyone. This is my paper regarding stress management, work, and family life balance. So, I just need to start with a good introduction. So I thought Tamil friend is a lawyer actually friend. So high court ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ 2 விஷயம் பண்ணால் தான் போக முடியும்னு சொன்னாங்க. ஒன்று லாயராக இருக்கணும், இல்லை கொலை பண்ணியிருக்கணும், இல்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ எப்படி தான் போகிறது, ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னு சொன்னப்போ வெள்ளை ஷர்ட்டு கருப்பு பேண்ட்டு போட்டு வா, நான் லாயர் மாதிரி உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நானும் பேச்சு கேட்டு அப்படி உள்ளே போனேன் சார். ஸோ உள்ளே போனால் அங்கே டைவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி செக்ஷன் பெருசாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே யூத், எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ், ஃபுல்லாக எல்லாம் ஏஜ் தான் 28 போகிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஸோ அது பார்க்கும்போது புரிஞ்சுது, லைக் இவங்க எல்லாருமே எப்போ கல்யாணம் பண்ணி டைவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவ்ரிபடி ஹாஸ் மேரிட் ஒன்லி டியூரிங் கோவிட். அந்த கோவிட் டைமில் எல்லாமே டைவர்ஸ் ஆன கேஸாக இருந்தாங்க. ஸோ அப்போவே ஐ லாட் ஆஃப் புட்டிங் doing research over that, and I used to talk a lot to my students, and my brother is a psychologist, and he even said that what happened, etc. and when work-life balance is not scheduled. So everybody thought that when the work is so easy from home, weekend வேலை பார்க்கறது easy நினைக்கும் போது the problem arises, it's not easy, it's different. We need a different environment for work. It's not an easy environment to work in a home and to manage the family at the same place. It just got erupted during the time of COVID that resulted in so much of divorce and so much of family problems and so much. Even we have a news about doing a murder in house by a husband in an apartment in Chennai. We heard about it. So stress life balance and family life is much more important than any other thing. How much ever we earn, stress life is much more important. So my paper is based on that. So we'll just go slide by slide. So 5 minutes. Yeah, 25 minutes. So, can you go to the hypothesis model, straight to model? Yeah, it is a research model. Yeah. So flexibility in work scheduling and job satisfaction, flexibility in place of work and job satisfaction, and flexibility in number of hours and job satisfaction. The same way, flexibility in workplace, job satisfaction, hypothesis number 2, flexibility in number of hours and work-life balance. And can you see the hypothesis, right?
So all these are, we have just made research over that. And in that particular thing, flexibility in workplace with job satisfaction has less. First, you show me the objectives of the study, then you can show the results. Yeah, because it's, yeah, can you come to objectives of the study? The objective of the study is to find the relationship between the flexibility of work scheduling with respect to job satisfaction and work-life balance of the employees. Second one is to find the relationship between the flexibility in the place of work with respect to job satisfaction and work-life balance of the employees. The third one is to find the relationship between the flexibility in the number of hours with respect to job satisfaction and work-life balance of the employees. Now go to the last again. So in this three, we found even though the hypothesis 2 and the hypothesis 5, we got a null hypothesis. So go to the last conclusion hypothesis page. Another one diagram, the same diagram we'll get it, yeah. Where I stated hypothesis 2 and 5 have failed. Yeah. Can you see that? Hypothesis 2 and 5 have failed. If you have a chance, just go through the paper. I have given the reason and questionnaires and everything detailed over there. And conclusion. The conclusion, reading conclusion. Yeah. Either the employer or the employee benefits from flexible scheduling. From the standpoint of the employer, workplace flexibility offered a number of noteworthy benefits: improved worker performance, more organizational commitments, fewer employees turnovers, and the decline in absenteeism are all benefits of flexible work arrangements that eventually increase the business output and profitability. The next one is the research concludes that there exists a positive relationship between all the variables except hypothesis 2 and 5. As I showed you, and yeah. Thus, the overall, there is a positive response with respect to flexible work arrangements. So, you want me to further explain or? Yeah, okay. Thank you. This is my paper. You have time. Yes, yes, sir. Can I ask one question? Yeah. What kind of sample you adopted for this study? Sir, we just sampled. My friends have helped me to collect the sample spaces, all the sample spaces. We have given in Olympiad IT companies. I'm not asking about your data collection. I'm asking about your data sampling technique. What type of sampling you adopted for this study? Can you just tell me like which perspective you are asking about? Because this is my first paper. Sampling techniques. How did you collect the data randomly Yeah, I don't convenient sampling like that? Sorry, sir. Extremely sorry for that. Yeah, so thank you, sir. Thank you, Ashok. Your presentation was really good. And now I request everyone to go to your lunch break and then we'll assemble again. Thank you.